Hi, everyone. I'm just going to give you a bit of an update here. I've got a lot of notes and a lot of stuff I want to share today. Just let's start off with the provincial numbers. They actually are stabilizing. Today, we had an increase of 511, and it's really we're between 500 and 600, so it's kind of a flatlined provincially, and that's good news. We're seeing in our situation here in Cornwall, we're seeing cases a bit stabilized, and I'll show you, but we're still much higher than the provincial average in terms of numbers. And I'm going to right now just share my screen with you so we can go over some of the latest data. And then I'll focus in on the health unit itself. So basically, just to sort of review a bit, if we're looking at the provincial numbers again, you could see sort of the fourth wave kind of flattening here with a 70 average of 582. And so you could see again the majority of cases that we are either have a case or are hospitalized or in the ICU are not vaccinated. And again, this is something that we're seeing even at the local level, and I will talk about that when I get to some of the statistics locally. This is also an important one. This is as of yesterday. And again, you could see this dark purple line here is the rate of infection on non-vaccinated individuals and the rate of infection on vaccinated individuals. You could see there's almost a 10-fold increase. So again, just shows us that the continued protection of vaccination, and it shows you that partial vaccines, although protective compared to non-being vaccinated, are still not optimally protected. So that's why we're really recommending highly for individuals to go and get their second dose as soon as they're eligible for it. This is another slide that I want to share with you, which basically just shows us today's numbers. Total active cases are 170 in our area. We've got 9 hospitalized actually, and 4 are in the ICU. One just changed before we put this up. I want to say that again, out of our hospitalized patients, 8 out of the 9 are not vaccinated. So I just want to talk about that. Outbreaks, we've got 9 outgoing right now. We've got several schools, and we got several long-term, several retirement homes and group homes. Again, we're just keeping an eye on that. We had an additional death, which was a 58-year-old individual with chronic underlying medical conditions that was unvaccinated, and that was reported last week. Sad again. So as we move into our numbers, our 7-day average, you could see is starting to go down a bit now for Cornwall. The blue line here is Cornwall, and you could see that we peaked around last week at some point, and then it started going down. And hopefully, like I said, we'll see a downward trend, but still far high up in terms of we'd be ultra red zone here if we were looking at those red zones. And you could see that overall our average is quite high. It's in the 60 range, whereas you could see that Prescott-Russel is going down, and this STNG are more manageable, more akin to the provincial average, which is about 25, 30. Whereas you could see here we're quite high. We're at 180 or so. So again, it's you see this going upwards, but we're seeing it go downwards, and hopefully the trend will go downwards. In terms of our cases, about a quarter of them are vaccinated. The remainder are not vaccinated, and like I said before, close to 90% of our admissions are not fully vaccinated. This is an interesting one as well. This is some new data that we're collecting and presenting in a different way. You could see these are the number of total daily cases that we have here, and these numbers along the gray line are the sort of total number of cases cumulative, and then what happens is we're seeing here that the majority of them are not vaccinated. You could see the orange is not vaccinated, and again, this is an anomaly here. I got to look at that, but again, most of the cases that we have are not vaccinated. And this is interesting. It's been a couple of months now that we've been looking at the wastewater plants and wastewater COVID numbers, which tells us, and it kind of correlates. You could see this is the Hawkesbury's up, but not as much as Cornwall. Cornwall is blue, and you could see, in September, we really started going up. Baseline was here.
quite low. And then this is the marker. And this is a marker that's independent of testing, that's independent of, people going to get tested or symptoms. It's just what we find in terms of wastewater in terms of the COVID antigen that's in there. So these are reliable for us, and it can tell, and it really correlates with the increased number of cases that we had here. So you can see sort of the peak, it kind of peaks. And if you go backwards to around the dates, this is around the dates where everything peaked in Cornwall and actually started going up in Prescott-Russel as well, where we started having cases in Hawkesbury, which is another sort of a hotspot of our area. So we'll be monitoring that and reporting that on a regular basis. Like I said, we only started monitoring this. It's been really a month and a half now, but moving forward, it's a useful trend. It's useful for us to be able to correlate this. One of the things I want to show you as well is, as of last week, we were #1 in terms of the 14-day increases of cases. I think this week it'll be a bit better because I'm sensing that the numbers are going down, albeit we're still quite high in terms of cases per 100,000. This I want to talk to you about positivity. This is the provincial Ontario numbers as of yesterday. Well, as of today, but as we reported yesterday. And so what we're seeing now is we're around 2% of provincial positivity in terms of the tests. And this one here shows us the Eastern Ontario Health Unit. And you could see that we're now up to about 4.5%, 5% up here. So we're still high up in terms of positivity in our area. And then if we break it down, I want to break it down to kids, and that's something that I want to look at because, again, we're getting a lot of our cases, again, almost a third of our cases are in children. And so if you look at these curves here, you can see that right now we've landed at, for example, under 13, we're 1.78%, 14 to 17, we're at 2%. If you compare it to just before school started, we're hovering up in the almost 5% range. And I think that's why, and again, and as we started school, you could see the numbers going down. So that's a good sign. I'm hoping that this can then translate into decreased number of cases in our schools and decreased number of outbreaks as we move forward in that regard. In terms of, again, school age kids, like I said, about 33%, a third of our cases are now school age. And this is just September data. We don't have the October data at this point in time. I can also tell you that in terms of our schools, we've got 40 schools with cases. And again, I was looking at the exposure, and I could tell you that the vast majority of these cases started at home with household contacts among unvaccinated individuals. And out of those 40 schools, we have at this point 7 outbreaks. All of which are two cases linked to each other. And so it tells you a lot. It tells you that really once, we have a small number of outbreaks again, and we declare an outbreak because we had more than one case that we thought was linked, but most of the cases are linked to the outside. And again, if you have high numbers outside, that's where you're going to get indoor seeping of the virus, which includes, by the way, some of our congregate care settings that we're starting to see right now. When talking about vaccines, overall, we're doing quite well. We are now almost at 89% of 12% of 12 plus first dose, and we're over 83% second dose of 12 plus, which is very good in terms of those numbers. And again, unfortunately, however, we do have pockets of the population that are under vaccinated, and that's what's causing us those hotspots that I will show you again. We delivered almost 7,000 vaccines over the last week since the previous time, so we're actually doing quite well in that regard. Again, what we're seeing is the younger age groups lower, but I'm encouraged. Now we've reached the 80% mark of 7 to 12 to 17-year-olds in terms of first dose, and we're making some headway on the 18 to 29-year-olds. One thing that perplexes me is that we have a high rate among the 30 to 39-year-olds, and we have a lower rate among the 50 to 59-year-olds, and that perplexes me. I don't know why, but again, I'm encouraging everybody to go and get vaccinated. We need all the number across the board to be as close as possible to 90%, if not higher. If we look at our first doses again, we delivered over 2,000 first doses last week, which is very good. And so that's increasing our number significantly. So we're really reaching that
90% first dose. So we're quite close to that, which is excellent. If you're looking at our second doses, we're up again about 3,000 doses, and again at 83.1%. Of course, there's going to be a lag between first and second, because you're going to wait for, once we reach a plateau of 90, over 90% of first dose, we need to wait, that 3 to 4 week period after they get their second, after which they're eligible for the second dose. So I'm still confident that we'll be getting there. In terms of the breakdown of cases, again, this is the latest numbers that we have from Public Health Ontario. And again, the majority of cases, hospitalizations and deaths are occurring through non-vaccinated individuals. You can see the partially vaccinated make a small percentage, and breakthrough cases in which where an individual who's got 2 full doses received the vaccine and however still got it, but again a very minor proportion. In fact, unvaccinated cases accounted for the majority, almost 94% of all COVID cases reported through to September 18th, and breakthrough cases 1.9%. So you can see the mathematics, the evidence is right there. Again, over the last 30 days, an unvaccinated 60-year-old adult was 30 times more likely to be hospitalized because of COVID-19 compared to a fully vaccinated 60-year-old. So again, compelling numbers. Our breakthroughs again continue among the elderly. I'm hoping that this will start decreasing it, because we're now finishing. We finished giving a 3rd dose to the long-term care facilities. We're now going to expand that within the next week or so and start doing it to all retirement homes, all senior congregate living, again, because we know that in seniors, the vaccination does not last as long as in younger individuals. So again, I think this is going to be something that we'll be decreasing. And the blue here is breakthrough cases. But again, you could see that even the breakthrough case rate is lower than the partially and non-vaccinated. So this is only going to get better as we start administering 3rd doses to this age group. The Cornwall numbers, actually, this is the wrong one, but we're still in the 100 range. Hawkesbury is less, but again, you can see most of our cases are clearly in Cornwall. The case rates are going up, but what I wanted to show you was, again, in terms of the positivity, our overall, if you recall, the Ontario average was 2%. Right now, our area here, which is called Eastern Champlain, is over 4% positivity. But then if you break it down even more, we have pockets of our population that tells us the story. You could see that in Cornwall area here, we're about close to 8% in the Cornwall area. Postal codes here, 6% in sort of northern area. But you can see if you compare 8.3% in Hawkesbury, again, this is an under-vaccinated area, and I'll show you the curve there. But so overall, we're in the average range, and you can see Rockland is 0.5%. The reason I put it there is because Rockland has almost a 95% coverage rate for 12 plus. So again, for the population. So you could see that, it really, when we correlate it, you can understand why we have the hotspots and where they are, and what work is cut out for us as we move forward. So again, speaking to the same areas, you could see, although we have an 88.9% uptake in first dose, you could see that in the Hawkesbury area, K6A, we're up to 77%. That's up about 1% from last week. So this is last week's in brackets. And you could see that in sort of this K6J area here, we're up to a percentage point to 82.2. But then you could see in the K6H areas here that we're at 75.7%. Again, almost a point increase. So we're getting headway slowly but surely in those areas. And then the same could be said about second doses, where our rate is 83.1%. And like I said, the Rockland area is about 90%. Russell is about 92% or so. So overall, our rates are up, but these are being pushed down by these numbers here. And again, you could see that it's the postal code in K6A area. And again, if you recall, that's where we had the spurt of cases in Hawkesbury, and obviously the big spurt of cases in Cornwall.
And you could see again that we're increased. We're up to 68%, 68.7%. So we're up a percentage point, a bit more in this area, which is very encouraging. So we need to get these numbers up, and our staff is working. We're trying to, again, we're looking at any and all barriers to be able to be removed so we can address these individuals, because this is what's causing our increased cases in particularly these two areas, and more so in the Cornwall area. So in terms of where we are now, essentially we're 2,000 doses away from the 90% range. I'd like to go higher, but 90% is a great goal for us at this point. And so I think we can do that between now and the next week, 10 days, hopefully at the rate that we're going. And then it'll open up sort of our approach to then looking at schools, because the school age kids, like I said, most of our cases now, a third of them are in young kids. And this is how viruses work. They go to the vulnerable, which are the unvaccinated, and happens to be the children. We had some news, as you may have heard, that Pfizer now has submitted in Canada some data, and we're pending a full submission. So we are optimistic that there will be some kind of an approval and availability of the vaccine to the pediatric population within the next within the next 4 to 6 weeks. A few other things that I just wanted to share with you is, as you know, we have issued a letter of instruction under the Reopening Act of Ontario, which is a regulation under which the medical officer of health can give legal instructions. There was a bit of a loophole that was in the indoor sports recreations, where children between 12 and 17 did not have to show proof of vaccination to go and play, but and everybody else did, except coaches, instructors, and officials. And we thought that was not the safest thing to do. We know that sports are high risk. They're in rooms, they're in dressing rooms, and so on, particularly indoors. And so we went ahead. I spoke to the ministry about it, and they understand, but they said that we can issue a letter locally, and we did. I issued that instruction on Friday, effective today. So now anybody 12 and over, be it spectator, be it a coach, be it an official, be it an instructor, whatever, has to show proof of vaccination. This exempts 12 to 17-year-olds, obviously, who are there for the sole purpose of playing. I want to make that clear. And so we've closed that loophole. I know that our several health units are looking at it right now, our neighboring health units. Already, I know that Kingston issued it, Peterborough has issued it, as has Hastings, which is in Belleville, and our other health units in the eastern area are actually seriously looking at that as well. So stay tuned for that. And really, that's really the update I had in terms of the some of the new things that we're doing. Obviously, we're getting ready for third doses. We're getting ready for a flu campaign. Our flu campaign should be starting. We're starting to receive our vaccine supply, and so we know that we can co-administer it right now. So if an individual needs to get his or her COVID vaccine at the same time with flu shot, they can get that as well. So that's really what's preoccupying us moving forward. And hopefully, like I said, the numbers will start to go down in the Cornwall area as we start increasing the vaccinations. Bonjour tout le monde, je vais commencer avec les chiffres ontariens et on va à ce moment-là tomber au chiffre local. Je vais partager mon écran avec vous. Attendez, ici. Très bien. Donc, au niveau d'Ontario, aujourd'hui, nous avons ajouté 511 cas en travers d'Ontario. Bien sûr qu'on voit un plafonnement de la courbe ici. Donc, on reste à 500, entre 500 et 600. Donc, c'est un bon plafonnement si on compare avec les autres provinces et aussi aux deuxième et troisième vagues ici. En effet, la plupart des cas, soit les cas hospitalisés ou les cas soins intensifs, sont les personnes non vaccinées. Au niveau, ça c'est je pense, ça donne beaucoup d'informations utiles ici. On voit ici, ça c'est la ligne mauve ici qu'on voit. Ça c'est
le taux d'infection chez les personnes non vaccinées. Et si on compare avec les personnes vaccinées ici, jaune-vert, vous voyez une différence d'à peu près 10 fois plus haut élevée au niveau des personnes non vaccinées vis-à-vis les personnes vaccinées. Et vous voyez les personnes qui sont partiellement vaccinées sont en milieu, mais ne sont pas assez bien protégées. Donc, c'est pour ça que si vous êtes dû pour votre deuxième dose, allez vous faire vacciner parce que ça va vous donner la protection maximale ou optimale. Au niveau de le bureau, actuellement, nous avons 170 cas actifs dans notre région, 9 aux hôpitaux. En effet, nous avons 4 aux soins intensifs. On vient de changer avant qu'on était capable de changer sur nos sites web. Je peux vous dire que 8 sur 9 ne sont pas vaccinés et nous avons eu malheureusement un décès que nous avons ajouté la semaine passée. Ça, c'était une personne de 58 ans non vaccinée avec multiples problèmes médicaux. Nous avons encore 9 flambées, incluant 4 flambées au centre, aux 2 aux maisons de retraite et 2 aux maisons de groupe aussi. Pour vous montrer ici, on voit ici la moyenne mobile du Cornwall. Vous voyez, on a eu un plafonnement ici à peu près troisième semaine de septembre et on voit que ça commence à diminuer finalement, mais vous voyez, c'est extrêmement haut ici, c'est à 200, 200 plus. Juste pour vous souvenir, plus que 40, on est dans le rouge. Donc, vous voyez, on était vraiment très élevé à Cornwall. On est encore élevé. Vous voyez ici, on avait une pic aussi, Prescott-Russel, plutôt Hawkesbury. Donc, souvenez-vous, Cornwall-Hawkesbury, je vais en parler tantôt. On explique pourquoi. Et vous voyez en général, par contre, que ici, on voit Prescott-Russel, puis on voit SDNG qui sont pas mal bas, mais la moyenne, on le voit qui est élevée, poussée plutôt par les cas à Cornwall. Donc, j'espère que ça va diminuer avec le temps. Donc, un quart de nos cas jusqu'à date sont vaccinés, les restants ne sont pas vaccinés. Et comme j'ai dit tantôt, presque 90 des admissions ne sont pas vaccinées. Ça, c'est une nouvelle diapo que je vais vous démontrer. C'est plutôt, on a ici, ça c'est la ligne orange, c'est les personnes non vaccinées. Et bleu, on voit ici. Donc, on voit nettement que la plupart des cas sont des personnes non vaccinées. Et vous voyez ici, ça, c'est une mesure dans l'eau dans l'eau des usines euh, euh, qui reflète en effet sur les déchets qu'on a dans l'eau, la sanitation, tout ça, au niveau du wastewater qui rentre dans l'eau. Puis on mesure maintenant la capacité de mesurer le taux d'antigène, de COVID dans ça. Puis donc, on pourrait avoir vraiment un portrait d'une communauté juste avec ces mesures dans l'eau, sans détester des gens, parce que ça va rentrer dans nos selles, ça va rentrer dans la toilette, etc. Donc, on va le mesurer. Donc, vous voyez ici que ça va commencer, c'était plutôt très bas, puis parce que c'est plutôt le tendance. Ce n'est pas le niveau comme tel, c'est la tendance, l'accélération qu'on voit. Donc, vous voyez que ça a commencé à augmenter ici, à peu près le même temps qu'on avait des pics ici, des cas. Et des fois, ça commence quelques jours avant qu'on voit le pic. On le voit bien ici. Donc, on va le mesurer parce que j'espère que ça va diminuer. Mais vous voyez qu'on a une autre mesure maintenant qu'on pourrait utiliser pour nous informer au niveau des cas qui est indépendante des tests, etc. Au niveau des cas quotidiens, vous voyez que le bureau de santé était numéro 1 au niveau des augmentations des cas. J'espère que cette semaine, ça va diminuer. Le pourcentage positif au niveau des tests à travers l'Ontario maintenant a diminué. Initialement, au mois de septembre, c'était très élevé. Et là, on est à 2 à l'échelle provinciale. Et vous voyez, dans notre bureau de santé, on est maintenant à peu près à 4,9 donc, c'est beaucoup plus élevé que la moyenne ontarienne. Et j'aimerais vous démontrer, ça c'est une diapo importante à mon avis. Vous voyez ici, ça, actuellement, nous avons les enfants en bas de 13 ans qui sont rendus à 1,78 et les enfants 14 à 17 à 2,4
qui est à peu près à la moyenne, 2% que je vais mentionner. Mais prenez note ici qu'au niveau du rose, ici, on était comme à 4-5% il y a à peu près 2-3 semaines avant que les écoles ont commencé. Une fois que les écoles ont commencé, à mon avis, on avait une diminution à cause qu'on a beaucoup de précautions à l'école et je pense que ça a diminué. Notez qu'un tiers de nos cas sont des enfants en bas de 17 ans et j'espère qu'on peut voir que ça va se traduire à un taux diminué chez les enfants une fois qu'on voit que le pourcentage va diminuer. Donc, pour le moment, je suis heureux qu'on voit une diminution. Ça, je veux clarifier, ça, c'est les pourcentages de positivité. Et vous voyez, on a des cas qui sont à peu près 33% de tous nos cas au niveau des enfants. J'espère que ça va diminuer et ça se peut parce qu'on voit que le taux de pourcentage de positivité diminue aussi. En parlant des écoles, je vais juste vous donner un sommaire au niveau des écoles. Actuellement, nous avons 40 écoles avec les cas dans les écoles. Mais je peux vous dire que vraiment, la plupart des cas qu'on voit étaient en contact avec les personnes à la maison ou en dehors d'école. Donc, ce n'était pas transmis dans l'école. En effet, nous avons sur les 40 écoles qui ont des cas, seulement 7 flambées et 7 flambées avec chacune avec 2 cas, pas plus que ça. Donc, une fois ça rentre à l'école, on l'isole, on identifie les enfants à risque, on prend les précautions, on peut arrêter là. Donc, on voit peu ou pas de transmission dans l'école. En effet, je peux vous dire que la plupart de tous les cas d'envoi dans les 40 écoles ici sont des enfants qui étaient exposés, bien sûr les enfants non vaccinés, qui étaient exposés aux parents qui étaient vaccinés, qui étaient positifs, ou avec des amis au camping, en dehors d'école, qui étaient en contact. Donc, ça, c'est très important au niveau de où on voit l'origine de ce type d'infection. Et aussi, pour nous, c'est important parce que j'espère qu'avec le taux diminué des cas dans notre région, des cas au niveau de l'incidence des cas, j'espère que ça, on va diminuer. C'est sûr et certain que le plus qu'on voit la transmission dans la communauté, le plus que ça va rentrer dans les institutions, soit l'école, soit une maison de retraite, etc. Donc, on va continuer. Donc, au niveau, on a des bonnes nouvelles aussi. Au niveau des taux de vaccins, notez qu'on est à presque 89% première dose à 12 ans et plus. Ça, c'est une bonne parce que on cible à 90% au moins. Et deuxième dose, on est à 83%. Il faut noter qu'on a encore sous-optimale au niveau de le pourcentage qu'on veut, surtout les personnes jeunes, surtout les personnes de 18 ans à 29 ans. Mais on voit une bonne progression en 12 à 17 ans, 80%, mais on a encore l'espace pour aller à 85-90% au moins. Mais on voit un bon progrès au niveau des 18 ans à 29 ans. Ce que je me demande, c'est pourquoi on a des personnes qui ont 30 ans à 39 ans avec un taux de 92% et les personnes qui ont 50 à 59, un taux de 83%. Donc, si vous êtes dans n'importe quelle catégorie, si déjà vous n'êtes pas vacciné, allez vous faire vacciner. Si vous avez besoin de votre deuxième dose, allez vous faire vacciner aussi. Au niveau des premières doses, voilà de bonnes nouvelles. On a donné 2000 d'ici la semaine passée. Et déjà, vous voyez, on est presque à 89% de pourcentage des personnes 12 ans et plus. Au niveau de deuxième dose, nous avons augmenté par à peu près 3000. Encore, on a du bon progrès dans ce sens-là. Encore, toujours, ça, c'est les études qu'on voit. Le gris, c'est le pourcentage de personnes qui n'étaient pas vaccinées. Orange, c'est les personnes qui étaient partiellement vaccinées. Et bleu, c'est les personnes qui étaient complètement vaccinées. Et vous voyez, la plupart soit les cas, soit les hospitalisations, soit les mortalités sont dans les personnes non vaccinées.
En effet, presque 94% des cas de COVID jusqu'au mois de septembre, mi-septembre, étaient non vaccinés. 1,9% seulement étaient des personnes qui étaient vaccinées complètement. Et aussi, le risque chez une personne de 60 ans qui n'est pas vaccinée est 30 fois plus d'attraper le COVID que chez les personnes de même âge vaccinées. Même chose qu'on voit, on voit à part de breakthrough cases, ça, c'est des personnes qui ont eu 2 doses et malgré les 2 doses, ont attrapé le virus. On voit ça plutôt chez les personnes âgées, surtout 80 ans, ici le bleu. Mais je peux vous dire que moi, j'attends que ceci va diminuer avec la 3e dose qu'on donne maintenant. On a donné la 3e dose à tous les résidents dans les maisons de longue durée et on va continuer à le faire aux maisons de retraite et tous les autres centres dans lesquels les aînés demeurent ensemble. Donc, je pense que ça va être réglé. Au niveau de Cornwall, on a la plupart de nos cas sont à Cornwall actuellement et on voit un autre, pas beaucoup, mais je pense une douzaine des cas à Hawkesbury. C'est toujours, ça c'est les deux places qu'on voit. Souvenez-vous quand je vais parler tantôt. Donc, au niveau de pourcentage, ça c'est l'histoire ici que je veux vraiment encore souligner. J'ai fait la même chose la semaine passée, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je peux vous dire qu'au niveau de notre région, ici, le Bureau de santé de l'Est Ontario, on est à 4,29% de pourcentage positif. Et vous voyez, on a, c'est différent. À Hawkesbury, c'est 8,3%. Et ici, à Cornwall, c'est à peu près 7,8%, 6% ici. Donc, autour de Cornwall, le taux de positivité est très élevé. Les restants ici, comme 2,1, 1,9 à Russell et 2,3%, sont dans la moyenne ontarienne. Et vous voyez, c'est 0,5% à Rockland. Rockland a un taux de vaccin de plus que 80, je pense 14%. Donc, ça l'explique. Et vous voyez, comme je vous ai démontré, ces 2 régions sont les 2 régions avec le taux de pourcentage beaucoup moins que la moyenne que nous avons. En effet, comme vous voyez ici, on est presque à 89% au niveau de première dose. Et vous voyez qu'à Hawkesbury, on était à 76%. Là, on a augmenté un peu. Et vous voyez, ça c'est la semaine passée, en parenthèse. Et ici à Cornwall, vous voyez, on est à 75,7%. On a augmenté d'1%. 74,9%, c'était la semaine passée. Et 82% ici, première dose. Deuxième dose encore, on est à 72,4%, un pourcentage de plus à Cornwall que la semaine passée. Et encore, on est à 68%, 68,7%, 1% à peu près, un peu plus que la semaine passée au Cornwall. Même chose pour ça ici. Donc, ça ne me surprend pas que nous avons des cas soit à Hawkesbury, mais pas aussi élevés qu'on voit à Cornwall. Donc, bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin à peu près 165 000 à peu près doses de première dose de personnes pour le rendre à 90%. Et on est à peine 2 000 doses de loin. Donc, il y a quelques semaines, on parlait de 16 000, 18 000. Donc, on diminue, on rapproche nos buts. On rapproche le taux ciblé pour qu'on puisse vraiment contrôler le COVID le plus possible au niveau de notre région. En attendant, bien sûr, pour les vaccins pour les enfants, nous prévoyons, en effet, c'est officiel, je pense que Pfizer a donné les données, a mis une soumission au Santé Canada pour avoir l'approbation pour que le vaccin de COVID soit accepté pour les enfants 12 ans, approuvé pour les enfants 5 ans et plus. Donc, je pense que d'ici 4 à 6 semaines, on va avoir des bonnes nouvelles et on va être prêt à commencer avec cette population. Comme vous voyez, 1/3 de tous nos cas sont dans ce pourcentage-là. L'autre chose que j'aimerais vous dire aussi, que vendredi, j'ai émis une ordonnance, une lettre d'ordonnance à tous les facilités qui ont les sports à l'intérieur pour les enfants, pour les jeunes. Et parce que initialement, comme vous savez,
au niveau de le passeport vaccinal, il y avait une exception pour les personnes les enfants de 12 à 17 ans qui participaient dans les sports organisés. Mais les personnes, toute autre personne était obligée de donner la preuve de vaccin, sauf les entraîneurs, les référés, etc. Ce qu'on a trouvé pas, je ne pense pas que c'était idéal. Et à ce moment-là, nous avons émis une ordonnance qui a commencé aujourd'hui, que toutes les personnes 12 ans et plus qui rentrent pour faire des sports à l'intérieur organisés devraient avoir une preuve de vaccination ou une exemption médicale, bien sûr. Faut dire que ça exclut les enfants 12 ans à 17 ans qui vont rentrer exclusivement pour jouer le sport. Donc, on a clarifié ça. Je peux vous dire que Kingston, Belleville et Peterborough ont déjà mis ça en place et les autres bureaux de santé dans l'est de la région sont en train de s'organiser pour le faire aussi parce qu'on ne trouvait pas que ça faisait du bon sens d'avoir des enfants non vaccinés dans les chambres, dans les sports où on a le risque élevé à cause qu'on respire beaucoup, etc., d'avoir des personnes en contact avec potentiellement les adultes qui n'étaient pas vaccinés et qui pourront infecter les enfants. Donc, ça, c'est en vigueur d'aujourd'hui encore, et nous avons mis ça vendredi parce qu'on voit encore, surtout dans les régions de Cornwall, on a beaucoup de cas. Donc, nos cas sont augmentés. On a un taux de pourcentage de vaccins inférieur dans quelques régions, et c'est pour ça que nous avons émis cette ordonnance qui est en vigueur aujourd'hui. I'm going to look at the questions here, Jenna. I've answered most of these here. I only have one set of questions here. The question is about assessment centers. Have we increased their hours? Yes, we've actually started. We've asked them to increase their hours. The other thing that we're working on is to facilitate it. We're working on home testing kits. We've been having some meetings on how we can procure some home testing, and if we have to test some children for a follow-up for cases in schools, at that point in time, we're going to be able to take home kits so the parents can do it at home, and then we can send it to the lab, avoiding having to make an appointment and go to the assessment center. So that's something that we're very, very keen on having, and we're anxious to get it going. So stay tuned for that one. I've actually answered everything else here. Thank you, Dr. Paul. Merci. There are no questions in the chat box at this time. Do those joining by phone have questions? Press *6 to unmute. Ceux qui se joignent par téléphone ont-ils des questions? Appuyez les touches étoile 6 pour désactiver le mode silencieux. We have one question from the chat box. Okay. Bruce de la Cruz, the floor is yours. Please go ahead. Hi, Dr. Paul, how are you? Good, yourself, Bruce? Doing well. I just want to go back to the letter that went out. Yeah. So I'm just trying to figure out how legally binding is the letter. I'm just trying to figure out what some of the consequences are if someone doesn't follow it. It is a legally binding letter. It's not a recommendation. I made it under the what we call the Reopening Act of Ontario, which is a regulation that allows a medical officer of health to issue an order. Essentially, it's like an order that is finable and up to several hundred. It's a big penalty, actually. So it is enforceable. It's akin to another. It's like I had a choice of Section 22 or doing that. The ministry recommended doing that. So it's not a recommendation. It is like an order, essentially. And so, like you said, the consequences, you mentioned a fine. Is there imprisonment possibly as well? No, it's only a fine. If you go to our website, we actually have the letter from the front page linked to it, and you can actually see the amount of fines. It depends on if it's an individual or if it's a institution. It's all in there, and it's part of, again, it's under the Reopening Act of Ontario, that regulation that allows a medical officer of health to issue a legally binding enforceable order. Perfect. Thank you. You're welcome. Those are all the questions for today, Dr. Paul. Just want to remind everybody that next week is Thanksgiving and is on the Monday, and we will be not having a media briefing on the Monday. We will have it exceptionally on the Tuesday. Thanks, everyone. Donc, pour la semaine prochaine,
Pour la semaine prochaine, juste pour vous dire que c'est l'action de grâce lundi prochain. Donc, on ne va pas avoir une conférence de presse lundi prochain. Ça va tomber au mardi après. OK?